is composed of the arm bone, the forearm bone, and of course, lens. So this is your arm bone or the humerus. So ano ba yung mga parts dito? So you have the head of the humerus. You have the greater tubercle, the lesser tubercle. In between the greater and the lesser, you will see like a shallow canal. You call this the bicipital groove or intertubercular groove. Okay. So midway or halfway to the shaft, this is the body or the shaft or the diaphysis, no? So halfway or midway to the shaft, meron kayong makakapa na smooth surface dyan. You will call this the deltoid tuberosity. So, merong muscle na naka-attach dyan. You will find it out when we talk about muscular system. Deltoid muscle. Now, yun muna. Head of the humerus, greater and lesser tubercle, bicipital or intertubercular groove. The deltoid tuberosity, and of course, the shaft or the body. How do you know the anterior and posterior part? You look at this one. This is the olecranon fossa. Okay? So, ang olecranon fossa, dyan mag-articulate yung olecranon process ng ulna. Nakaganyan yan. Diba? Yung sa may elbow natin. Okay? Nakaganyan siya. So, kapag nakita nyo itong olecranon fossa, ito yon. Ito yung harapan. Nakaganyan siya. So, this is your right or left humerus. This is your right humerus, di ba? Kasi, again, talikod ka, iha. Kapag inilagay natin to sa kapag inilagay natin to sa left, okay? Nasaan yung scapula? Ito yung scapula, di ba? Sabi na, paano siya ito dapat ang mag-articulate dito sa glenoid cavity, di ba? So, hindi siya tama. Tama ba ako? Hindi siya tama, diba? Kasi ito dapat yung harapan eh. Ito yung likod. So, kung nakaganyan siya, ang naka-articulate ay yung greater tubercle. Eh, di ba dapat nakaganyan siya? Nasaan yung naka-left din to? Tingin nga ako kung meron tayong right humerus dun. Ay, left humerus, patingin ako. Meron bang memory yan, iho? Ganito, hanapin mo kung ganito. Yung nandito. Kung narin nasa. Ayan, ayan. Dito ganyan ba tayo? Ay, hindi. Ano rin to? Left din to. Right naman. Kasi dapat ganito eh, di ba? Nakaganyan. Kaya lang, hindi naman pwedeng ganyan kasi ito yung likod eh. So, hindi sila talaga magka-partner. So, ang titingnan nyo naman yung head ng humerus para makita nyo laterality. Ma'am, yung olecranon po yung parang nakakabit or nakaharap dun sa may scapula. Ha? Yung olecranon pong part, yung ayan, yan, ganyan po yung tama. Ganitong tama. So, this is your right humerus. Hindi siya pwedeng dito. Kasi ito yung mag-articulate dun sa glenoid cavity. So, dapat nakaganito siya. Diba? Kasi ito yung harap. Okay. So, anterior part, meron kayong makikitang dalawang fossa. Okay. So, coronoid at saka radial fossa. Paano mo malaman kung ano yung coronoid? Aligned with the head is the coronoid fossa. Tingnan niyo yung head. Kapag nandito yung head, ito yung coronoid. Tapos, syempre, ito na yung radial fossa. Okay? And this is your olecranon fossa. Ito yung nasa likod. So, ito yung ulna, our forearm bone. It's actually composed of two bones, the ulna and the fibula. So, ito lang yung parts, no? Olecranon process, coronoid process. Saan pa kayo merong coronoid process? Sa mandible, di ba? So, again, if I ask you to identify this, wag nyo kung bibigyan lang ng coronoid process. Your answer has to be complete. Coronoid process of the ulna. This is your semilunar notch or trochlear notch. In other book, they call it trochlear notch. This is the body or the shaft of the ulna. This is the bakit ganun? Wala yung ano. This is the styloid process. Dapat meron yung parang kudlik dito eh. Styloid process yan. And this is the head of the ulna. So, ang daming head na, no? Meron head ng humerus, head ng ulna.
So, kapag nagpa-identify ako ng head, your answer has to be complete. Olecranon process, okay, trochlear or semilunar notch, and this is your Process. coronoid process of the ulna. Shaft or the body of the ulna, the head of the ulna, and meron yan dito for styloid process. So head of the radius, this is the radial bone, the radius, the entire bone is called radius, the entire bone is called ulna, the entire bone is called humerus. So this is the head of the radius, radial tuberosity, the body or the shaft of the radius, and this is the styloid process of the radius. Okay. So this is your carpal bone in layman's term. You call this the wrist bones. Yan. Madami yan, no? 8 yan. So, scaphoid, lunate, triquetrum, pisiform, trapezium. Ayun na yung wrist Okay. Capitate, hamate, trapezoid. But then again, hindi ko na yung papa-identify sa inyo. Wrist bone na lang. And this is your metacarpal. Yan yung bone sa palad. So, you will just identify this as the first metacarpal, second, third, fourth, and fifth. So, paano nyo malalaman? Hindi kayo pwede dito mag-start ng first. Dapat dito. Okay, so the first metacarpal is aligned with your thumb. Paano nyo malaman kung alin yan yung thumb? Dalawa lang yung phalanges niyan. Proximal phalanx and distal phalanx. The rest, it has 3. Proximal, middle, distal. Proximal, middle, distal. Proximal, middle, distal. Proximal, middle, distal. So, kung nasan yung thumb nyo, yung dalawa lang, ito yung metacarpal 1, 2, 3, 4, 5. Ganun lang. Yung carpal bone, hindi ko napapa-identify yun ha, yung wrist bones. Metacarpal at saka phalanges lang. Pagka nagpa-identify ako dito, ano to? This proximal phalanx. Ito, middle phalanx. Ito, distal phalanx. Proximal, middle, distal. Proximal, middle, distal. Proximal, middle, distal. Proximal, middle, distal. Proximal, distal. Okay? Sabi ko, depende sa gilid. Dalawa lang kasi yung akin. 3 yung kanya. Bakit? Dami? Skeletal system po ba yung pinakamadami sa lahat? Oo. Muscles pa. Actually, in Naglalaban reality, mas sila. marami yung muscles kaysa sa bones. Kaya lang, yung gagamitin kasi natin sa laboratory, models lang sa muscle. So, ang ipapa-identify ko lang sa inyo doon is yung mga superficial muscles. So, kukunti lang yon. At saka mas mahirap dito kasi actual bones to. Yun, model lang yon. Pero syempre, in reality, kapag merong nang patay na nasa harapan nyo, mas mahirap mag-identify ng muscles para sa May people. mga Pero since dito kasi ginagamit natin actual bones, tapos pagdating natin ng muscular model lang. So, parang mas madali yung model. At saka mas konti kasi konti lang ipapa-identify ko. So, this is the head of the femur. Ito yung neck ng femur. Remember the greater and lesser tubercle sa humerus? Meron din dito. But you call it the greater and the lesser trochanter. So, hindi na siya tubercle. Trochanter na siya. Head of the femur, the neck of the femur, greater and lesser trochanter. So, this is the shaft or the body of the femur. This is your intercondylar fossa. Ito yung likod ha. And this is your patellar groove. Nandyan yung kneecap natin, yung patella. This is the patellar groove. Okay? So again, laterality nito, ito yung anterior part, ito yung posterior part. So laterality nito is, this is your left femur. Kasi mag-articulate siya saan? Dun sa acetabulum. Kapag nakaganito siya, paano naman mag-articulate yung head, diba? Wala naman kayong nakausli dyan sa, dyan sa balakang nyo. Dapat dito siya kasi papasok nga siya dito sa parang sungka, diba? Dito, nakaganyan siya, di ba? Dapat. Eh, kung ilalagay ko siya dito, paano naman? Hindi, So, again, this is the head of the femur, the neck, greater trochanter, lesser trochanter. This is the shaft for the body, intercondylar fossa, and of course, the patellar groove or the patellar groove and this is the patellar groove, rather. So, medial at saka lateral condyle,
medial condyle, this is the medial condyle, and this is the lateral condyle. But hindi ko na ipapa-identify yun. So, tibia, so just like yung forearm bone, ang leg bone natin, it's also composed of two bones, the tibia and the fibula. So, yung mas malaki, ito yung tibia. So, tatlong parts lang, papa-identify ko sa inyo. Tibial tuberosity, the head or the body, and the lateral malleolus. Medial malleolus. Tama, medial malleolus. Medial malleolus. Yung buto niya dito. Sa aming uncle. The medial malleolus. So, lahat ng malleolus sa tibia, medial malleolus. Kasi yung lateral nyo nasa fibula. Ito naman, lagi itong lateral malleolus. Tibial tuberosity, the body or the shaft, and the medial malleolus. This is the head of the fibula, the body or the shaft, and the lateral malleolus. Nipis na. Ito ba yung fibula? Ito ma'am na lower leg, di ba? Sa lower leg. Ang liit lang pala niya. Yung tibia, yung masakit. Ito yung part na kapag nadali kayo, di ba? Yung tinis kasi. Tapos yung ano pa niya. Bakit kaya nang ganun? Yung pag-gamit ako. Puro laman na. Wait lang. Parang madali. Saan ba yun? Hindi ko mabasag. Ito. Ito yun. Yan. Ano to? Frontal. Hindi. Coronal suture. Longitudinal suture. Parietal. Occipital. Lambdoid suture. Lambdoid. Lambdoid. Okay, sa paa. Landlord sa loob. Sabi mo. First thing to do. So, this is your tarsal bone. Counterpart nito is carpal bone, di ba? So, carpal bone, wrist bone. Tarsal naman, ankle bone. So, yun lang. Ipapa-identify ko to. Malalaki naman to eh. So, this is the calcaneus. Talus. Okay? Below the talus or inferior is ito. Ang tawag dito. Cuboid. This is the cuboid and this is the navicular. Okay? Cuboid and navicular. This is your lateral cuneiform, medial cuneiform, and lateral intermediate cuneiform and medial cuneiform. Again, calcaneus, talus, navicular, cuboid. Okay? Lateral, intermediate, medial, cuneiform. So, paano nyo nalaman kung nasan yung lateral at saka yung medial? Itingnan nyo tong big toe nyo. So, this is the big toe. Ang tawag natin sa digits sa paa, you call it phalanges rin. Proximal, distal phalanx. The rest, tatlo ulit. Proximal, middle, distal. Proximal, middle, distal. Proximal, middle, distal. Ganun din. So, ganun din ang pag-count ng metatarsal. Remember your metacarpal? Saan kayo nag-base? Sa thumb. Dito rin sa big toe. So, this first metatarsal, first, second, third, fourth, fifth. Okay? So, since ito yung hinlalaki nyo sa paa, diba? Ito yung big toe nyo. So, katapat nun is the medial cuneiform. Kasi mas malapit siya sa gitna. Diba? Medial, intermediate, at saka lateral cuneiform. Ang third metatarsal. Okay? Calcaneus, talus, cuboid, navicular, lateral, intermediate, medial cuneiform. First, second, third, fourth, fifth metatarsal. Proximal, distal phalanx. Proximal, middle, distal. Proximal, middle, distal. Proximal, middle, distal. Proximal, middle. Wala na yung isa. Okay? Ayun, that's the end of your skeletal system. Yay! Yes!